So unit 4, it is nothing but the long wire antennas. So in this long wire antennas, we have seen about high frequency antennas, low frequency antennas and mid frequency antennas. So in the long wave antennas examples, we are going for resonant antennas and non-resonant antennas. Resonant antennas are called periodic and non-resonant antennas are called aperiodic and traveling wave antennas. Traveling wave antennas examples we have seen. So n lambda by 2 long wave antenna condition. So long wave antennas examples V antenna, inverted V antenna, rhombic antenna. These antennas are used specially when it is desired to operate on a number of frequencies. So due to the changing ionospheric conditions also, even in the critical conditions also, climatic conditions also, these antennas operate. So yesterday I have shown you the difference, the clear difference between resonant antenna and non-resonant antenna. Resonant antenna, in this antenna standing waves exist as their incident and reflected waves, while coming to non-resonant antenna, no reflection, hence standing waves do not exist. Similarly, resonant antennas has bidirectional radiation pattern and non-resonant antennas have unidirectional radiation pattern. So coming to traveling wave antennas, okay, non-resonant or aperiodic type. So in case of the radio communication involving ionospheric reflections, the frequency spectrum required is wide. Thus, the antenna used for this radio communication should have larger bandwidth. So to fulfill this larger bandwidth condition, traveling wave antennas or aperiodic or non-resonant antennas is a best option. Okay, so it has unidirectional radiation pattern. You can see here the traveling wave antenna arrangement. One end is connected to a feed with respect to the ground, other end is load terminated ZL. Unidirectional radiation pattern also you can observe. Similarly, the design equations also, the electric field equations, R is nothing but distance at point from radiator, L is length of wire or radiator. Similarly, variations of the length of the traveling wave when we take different lengths like lambda by 2, lambda, 2 lambda, 4 lambda, 8 lambda. What are the changes in angle and amplitudes? You can see from this table. Similarly, yesterday I have told you about the advantages and disadvantages of traveling wave antenna, then harmonic antennas, bidirectional and resonant antennas, all we have seen. Similarly, design equations, and also very clearly I have explained in resonant antennas distribution of voltage and current along the length of the wire antenna at different harmonics. So first harmonic, what is happening, second harmonic, what is happening, third harmonic, what is happening, fourth harmonic, what is happening, I showed you yesterday. Design equations. Then V antenna, you can see. Can anyone tell about the V antenna here? Sindhu? Monica, yes. Can you tell about the V antenna? Yes, sir. Oh, yeah, you can say. Sir, screen is not visible, sir. Two long wire antennas are arranged, sir, and if we give feeding at one end, and it has the center of axis is data, I mean data 1, data 2, and it has three supporters. Visible? Yes, sir. Now the screen is visible? Yes, sir. Okay, you can continue. It has two long wire antennas, L1 and L2, and the feeding and we are giving to feeding at one end, and data 1, data 2 are the long wire antennas at the center of axis. It places at the center of axis. It has three supporters, okay, and two insulators which are placed, and three insulators, and it has V antenna has three types, sir. Resonant V antenna, non-resonant V antenna, V, and inverted V. Okay.
So before Radiation of V antenna. V antenna is made up of two longer antennas which are arranged in the form of horizontal V, and it is fed by the apex, by the transmission field line. You can see the apex here. Okay. So the two longer antennas are called the leg 1 and leg 2. Here you can see the diagram. The longer antennas are called legs of the V antenna. Then how is the radiation pattern obtained? You can explain, Monica. Yes, sir. It has bidirectional, sir, because it is connected with the ZL, sir, ZL load. So we will get a bidirectional pattern, sir. Two major loops, sir. In the V antenna, we connect one end with the field line, the other end not connecting with the load. So bidirectional radiation pattern. When we are coming to the non-resonant V antenna, one end we are connecting a field, the other end we are connecting to a load. So unidirectional radiation pattern. Okay, you can see here. Yes, sir. Resonant V lo bidirection వస్తుంది, sir. Non-resonant lo Unidirectional radiation pattern is achieved. Okay. Now, inverted V antenna you can explain. Before that, I'll conclude with the resonant V antenna is found to be the cheapest transmitting receiving antenna at high frequency, which provides a low angle beam along the axis for a fixed frequency operation. In general, the main drawback of the V antenna, either resonant or non-resonant, is that minor of side lobes are very high strength. Inverted V antenna, I already explained yesterday. All of the high frequency antennas discussed so far used resonant or standing wave elements. But the disadvantage of using these is comparatively narrow bandwidth. Right? Now we can explain the inverted antenna. It is inverted V antenna because it has one long wire antenna at the side, but it is inverted like it end up matched lobes, sir. Okay. Algebraically, addition of two lobes in forward direction. Okay. And other lobes will be minor lobes. And the disadvantage is radiation pattern will have many considerable minor loops, sir. Okay. The next one in this It has many rhombic antenna. It will get unidirectional, sir, because it is connected like ZL load resistance. It is connected with a ZL load. One end is feed and another end is ZL load. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Rhombic antenna is Rhombic antenna. Next is rhombic antenna. The rhombic antenna is based on the principle of traveling wave radiator or the traveling wave antenna. So here in this rhombic antenna, you can see here there are four long wires. Four long wires are connected together in such a way to form diamond or rhombus shaped structure in the horizontal plane above the ground. Second one is, main important point is, it can be considered as a structure with two inverted V antennas. So it is a structure with two inverted V antennas connected in series. It can be considered as two V antennas connected end to end forming obtuse angles. The rhombic antenna is also called as traveling wave rhombic antenna, as it is based on the principle of traveling wave antenna. It is also called diamond antenna due to the simple structure formed by the long wire antennas. Right. So here you can see, you consider a rhombic antenna 4 wires, each of length L, and installed horizontally over the ground or earth at a height h. Now you can continue, Monica. Rhombic antenna. here we will take four long wires. One end is and another end is we will connect with RL load. I mean resistance terminating. And we will get and at the middle we have tilt angles, and at the middle we will get tilt angles. We have very long wire in that case, but we don't have very long wire if we need connected. Sir, akkada resistance ki connect cheste minimize avutadi sir, reflection annadi loss avutadi sir. Okay, very good. How is the radiation pattern?
How is the radiation pattern? Radiation pattern. Redirection. Unidirectional. Okay. So in the design of rhombic antenna, there are three important parameters like tilt and height, length of the leg L, and height above the ground feet. So these are the rhombic antenna design equations. The rhombic antenna design equations. And height design. So advantages of rhombic antenna. Due to the high efficiency, it is highly used for radio communication. The rhombic antenna in its input impedance is twice that of the single radiator. Disadvantage of rhombic antenna. It requires very large space of insulation. It produces number of side lobes along with high direct to main lobe. Then when we design the rhombic antenna as per the design, here they have given a design here. Design a rhombic antenna to operate at 20 megahertz with angle of elevation of 30 degrees with respect to the ground. So a given frequency is 20 megahertz. So 20 into 10 power 6. Beta value, that is the angle of elevation 30. So first we calculate the wavelength. Lambda is equal to C by F. So C value substituted to be 3 into 10 power 8 and frequency already given as 20 megahertz. So 20 into 10 power 6, 15 meters. So for the height design equation for the rhombic antenna is lambda by 4 sin beta. Substitute the values, you get 7.5 meters. Angle of tilt angle 90 minus beta. So finally length equation is given by lambda by 2 sin square beta, you get 30 meters. In such a way you can design the rhombic antenna. Now Monica, explain about microstrip patch antenna. That is the last topic. Patch antenna. Yes. Microchip patch antenna, microstrip antenna, or it is also called as patch antenna. Okay. It is metallic patch placed on the dielectric materials, supported by the ground. In every mobile applications we are using, not nowadays, in every mobile applications we are using this antennas. Okay. It does not have very thickness. It does not have thickness. In microstrip antennas have many shapes like square, triangle, dipole, circular, pentagonal, circular ring, etc. Next, in this we have advantages is easily printed on circuit boards. On the circuit boards, it has small size. Okay. Linear and the polarization can easily achieved here, sir. Okay. And microstrip feed techniques are 4 types, sir. I mean center feed, offset feed, inset feed, and quarter wave line feed. Okay. And feeding methods in microstrip antennas are of 2 types, sir. Contacting type, contacting types, sir. And contacting is again divided into 2 types, sir. Line feed microstrip and tropic feed microstrip, sir, are divided in contact types, sir. And now coming to the non-contact type, feed shift and microstrip, sir. Okay. So here coming to the satellites, sir, mobile applications and aircrafts. That's okay. So coming to the microstrip patch antennas, these are the special class of antenna that is becoming more popular in recent years. It is called the microstrip antenna, and the microstrip patch antenna is also called as patch antenna, printed antenna, microstrip patch antenna. So it is generally preferred of its thickness and it can lay on any surface. And microstrip patch antenna are printed on the circuit boards. And in this modern trend, we are going for mobile. In the mobiles, we are going for patch antenna array. So generally microstrip patch antenna shapes are square, rectangular, triangular, dipole,
circular, elliptical, circular ring, disc sector, ring sector, semi-disc and pentagon. So what is the features of the microstrip patch antenna? Microstrip patch antenna, as you can see in this diagram, it consists of dielectric substrate board, patch and a feed point. In the example here they are showing rectangular patch with microstrip feed line. So a thin flat metallic region is called patch. Dielectric substrate RT duroid. The dielectric substrate what we are using is RT duroid. Everyone can write that one, that point. In dielectric substrate what we are using is RT duroid. Is the screen visible? Yes, sir. Its a dielectric constant is 2.2, and back support the dielectric substrate top portion is copper plate, back portion is also copper plate. According to the shape it is etched. Rectangle kavalante rectangle shape lo తీసుకురావాలి, square kavalante square. Back of the dielectric substrate board వెనకాల కూడా copper plating ఉంటుంది, దాన్ని ground plane అంటారు. So దాని ద్వారా if we can eliminate the reflections, right? So ground plane which is much larger than patch considering dimensions. A feed network is also there. So you can choose the feed line. So ఇది dielectric substrate board, patch rectangle shape లో ఒక feed line. So what is the function of the feed line? A feed network which would supply power to the antenna elements. So these are your important features. Then coming to the rectangular microstrip patch antenna, the most commonly used microstrip antenna is rectangular microstrip antenna. And rectangular microstrip antenna front side is patch, back side is ground plane, and you can see here the dimensions are length and width. The dimension L length of the patch is always greater than dimension width, right? And at the ends of the L dimensions, length dimensions lo radiating edges untayi, but width dimensions lo non radiating edges untayi. Patch length emo lambda by 2. The electric field is produced below the edges of the L dimension. So the E field lines emerge out and propagate in a direction normal to the substrate board. Perpendicular ga ఉంటుంది E fields ఏదైతే మీరు చూడండి అక్కడ edges దగ్గర E field lines బయటకు వస్తున్నాయి, radiate. Thus both the side lines are in same direction. And whatever the dielectric substrate we are using is thicker but with low dielectric constant. So here you can see the parameters which are calculated for the microstrip patch antenna: length, width and permittivity of the dielectric. Okay. So the center frequency of operation formula is C by 2L root epsilon r. C is velocity of light. And epsilon r is the dielectric constant. So these are the design equations of the microstrip patch antenna. And coming to the radiation patterns which we obtained from electric field components in the bidirectional. And Sir, why it is always radiates at the side of W, sir? Why it is not radiate at the side of lens, sir? It is radiating at the side of the lens, edges radiate అవుతుంది చూసారా? To reduce our reflections, sir. రిఫ్లెక్షన్స్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఎడ్జెస్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తుంది, రేడియేటింగ్ అవుతుంది, అది రెడ్యూస్ ది రిఫ్లెక్షన్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఫీడ్ పాయింట్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఆ ఫీడ్ అనేది మొత్తం మనం ఎడ్జెస్ దగ్గర బాగా వేరీ చేయగలం. సెంటర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కొంచెం తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎడ్జెస్ దగ్గర బాగా ఫీడ్ పాయింట్ వేరీ చేయగలం. అంటే ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ మనకు బాగా రేడియేషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఉంది, ఫీడ్ వేరీ చేసే కొద్ది ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరుగుతుంది. ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ జరిగింది అంటే కనుక మనకి రేడియేషన్స్ కూడా బాగుంటాయి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సో ఇవి డిజైన్ ఈక్వేషన్స్. సో మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా రేడియేట్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ సింగిల్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా తీసుకుంటే లోబ్ ఇలా ఉంటుంది, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ బ్రాడ్ గా ఉంది చూడండి. బట్ ఏరియా ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా తీసుకుంటే కనుక నారో బీమ్ ఉంది పక్కన చూడండి, నారో బీమ్ విత్ ఫ్యూయర్ సైడ్ లోబ్స్. కాబట్టి మొబైల్ లో అంతా కూడా ఎరే వాడతాం. సో నౌ ఫీడ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ నౌ షీ హస్ డిస్కస్ ద ఫీడ్. సో ఫీడ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా. సో ఎస్టర్డే ఇక్కడ ఆపాను. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇస్ లిమిటెడ్. మిస్ మ్యాచ్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్. సో ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ జరగడం వల్ల మీకు రేడియేషన్ ప్రాపర్ గా రాదు,
బ్యాండ్విడ్త్ మనకి వైడర్ బ్యాండ్విడ్త్ కావాలి, నారో బ్యాండ్విడ్త్ ఉంటుంది. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ బై ప్రాపర్లీ సెలెక్టింగ్ ద సీడ్. Monica, are you observing? Yes, sir. Selecting what they told? So by selecting proper by selecting feed technique and field location, that is very important. So the antenna is to be matched. Impedance matching jarigitene impedance matching correct ga jarigitene మనకి వైడర్ బ్యాండ్విడ్త్ అవుతుంది. జరగకపోతే లిమిటెడ్ బ్యాండ్విడ్త్ లో ఉండిపోతుంది. సో వైడర్ బ్యాండ్విడ్త్ ఉండాలి, బీమ్ విడ్త్ తగ్గాలి. ఇప్పుడు యాంటెనాస్ కి it should have more narrow beam width, bandwidth should be decreased. So two types of feeds ఉన్నాయి ఇక్కడ, contacting feed and non-contacting feed. Monica, now you give the definitions of contacting feed and non-contacting feed. Yesterday I already told. Yes, sir. ఏమన్నారు? Definitions of contacting feed and non-contacting feed. And what are the types in contacting feed? What are the types in non-contacting feed? Sir, contacting line feed microstrip and Prof feed microstrip, sir. Okay. And non-contacting proximity feed microstrip and aperture coupled microstrips, sir. Coupled feed and proximity coupled feed. So in this contacting feed, what happens is, whatever the patch is there, it is directly fed with RF power using connecting element. Microstrip line feed dwarana coaxial line dwarana direct ga RF power it will be fed, but non-contacting feed dwara, okay, it is not directly fed. So feeding power is in other way, that we'll see what is happening in aperture coupling and proximity coupling feed. So microstrip line feed chudandi, again in microstrip line feed the feed line is directly connected to the edge of the patch on a substrate board. So ikkada chudandi, this is a center feed, the feed line is directly connected to the edge connect ayindi. But offset feed lo chudandi, the feed line is connected to the edge but oka corner lo undi, ee patch corner lo undi. Okay, that is called offset feed. So in the microstrip line feed, in this method the feed line is directly connected to the edge of the patch on its substrate, right? The advantage of microstrip line feed is it can be etched directly on the same substrate where the patch is also etched. Being the center feed ante enti, the microstrip line is etched exactly at the center of the patch, at the edge of the patch. చూడండి, directly etched at the center of the patch. Offset feed ante enti, the microstrip line is not at the center of the patch but generally at the corner, ikkada corner lo. Next, insert feed. Can anyone tell what is insert feed? So current increases in insert feed, sir. Okay, so in earlier the feeding of the antenna is at the center or at the corner. Okay, so దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఉండడం వల్ల the main disadvantage of feeding antenna at the center or at the corner end is that current increases from edge to center. There will be current increase from edge to center. అలా ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఎడ్జ్ నుంచి సెంటర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ పెరుగుతుందో ఇట్ క్రియేట్స్ ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ ప్రాబ్లం. ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ కి సోర్స్ కి లోడ్ కి జరిగితే కనుక పవర్ అనేది కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు. కాబట్టి టు రెడ్యూస్ ది ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ the line extends inside the patch, దాన్ని ఇన్సర్ట్ ఫీడ్ అంటారు. చూడండి, టు రెడ్యూస్ ది ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ ఆర్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ the line is extended inside. చూసారా, ఫీడ్ లైన్ అనేది inside, it is extended the field line by appropriate distance from the edge so that దీని వల్ల example proper impedance match will be there. This is called inset feed. Last one is quarter wave line feed. In this method transmission line impedance is matched with the antenna impedance. Yes, source impedance should be matched with the transmission line impedance. So this is done with the help of quarter wave transformer, lambda by 4 transformers అంటారు. Lambda by 4 transformers mainly impedance matching గురించి చూస్తాయి. So the other one is in contacting feed is coaxial feed. Coaxial feed అంటే ఇక్కడ ముందాక చూపించాను. చూడండి, ఇది ప్యాచ్ లోపల ఏదో ఒక ప్లేస్ లో ఒక చిన్న హోల్ చేస్తారు, దానికి ప్రో ఫీడ్ అంటారు, కనెక్ట్ చేస్తారు. The coaxial cable has two conductors, inner conductor and outer conductor. The coaxial cable has two conductors, inner conductor and outer conductor. ఇక్కడ చూడండి, okay, this is a coaxial cable. It has inner conductor and outer conductor. Okay, in this method the inner conductor is extended up to the radiating patch through the substrate, the metallic patch, while the outer conductor is connected to the ground plane.
In this outer conductor ఏమో ground plane connect చేసాం, inner conductor directly patch connect చేసాం, right? So for impedance matching, the input impedance of the microstrip antenna can be adjusted by properly selecting field position. Impedance matching జరగాలి అంటే కనుక what we have to do to take care in input impedance, it should be adjusted. So feed point correct గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే input impedance adjust చేసుకోవచ్చు, దానివల్ల impedance జరగదు. And the main disadvantage of this technique is that coaxial advantage. ఫీడ్ అనేది ఆ ప్రొఫీడ్ అనేది ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు, ప్యాచ్ లో ఎక్కడ పెట్టుకున్నా సరే ఇంపిడెన్స్, యాక్టివ్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ టు ఫ్యాబ్రికేట్ అండ్ టు హ్యావ్ లెస్ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, లాస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రాక్స్. ఈజ్ ద స్క్రీన్ విజిబుల్? ఈజ్ ద ఆడియో క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ నాన్ కాంటాక్టింగ్ లో అపర్చర్ కప్లింగ్ ఫీడ్. So the technique is electromagnetic coupling between patch and microstrip line. So ఇక్కడ two directive constants వాడతాం aperture coupling field లో, ε02, ε1. అక్కడ మనం microstrip line feed or pro feed we used only one directive constant, that is ε0. Now we are going to use two directive constant, ε02, ε01. Always you should take the value of ε02 value less than ε01 value. So the feed circuit is isolated from the antenna by a conducting plane with aperture or hole below the patch at the center. So ikkada center lo teeskomannadu. So the amount of the coupling varies with size, shape and location of aperture. So in general, top substrate where patch is thick and having low dielectric constant, bottom substrate and ε01 near microstrip line feed is thin and having great. సో ఇందులో మనం చాలా డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రెండు డైరెక్ట్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ε02 అండ్ ε1. దీస్ టూ డైరెక్ట్ లేయర్స్ నీడ్ టు బి ప్రాపర్లీ అలైన్ డ్యూరింగ్ ఫ్యాబ్రికేషన్. కరెక్ట్ గా ఉండాలి రెండు అలైన్మెంట్. అండ్ ఆల్సో డ్యూ టు టూ సబ్స్ట్రేట్స్ ద ఓవరాల్ థిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ microstrip antenna is increased. So last one is proximity coupled feed or indirect feed. Proximity coupled feed or indirect feed. So this method is called the indirect feed, in which similar to the insert feed లాగే ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా ప్యాచ్ సెంటర్ నుంచి లోపల ఒక పాయింట్ దాకా కూడా మనం ప్యాచ్ చూడొచ్చు. మీరు ఇన్సెట్ ఫీడ్ లోపలికి వెళ్ళింది అండ్ the line is actually inside the patch but it's not to touch the edge of the patch. So this is called proximity coupled feed. Then advantages of microstrip antenna yesterday we have seen. Then disadvantage చూసాము. అలాగే అప్లికేషన్స్, మిలిటరీ అప్లికేషన్స్ లో వాడుతున్నారు. So mainly the high velocity aircraft, spacecrafts, missiles, rockets require low profile, lightweight antenna which can be placed on any surface. So examples are used in military like satellite communications, guiding, telemetry, altimeters, GPS. Space applications, they are used in space programs, satellite programs. These are very important. Commercially, we are using in homes like mobiles, satellites, DBS, global position system, GPS. Also we use this microstrip antenna. Now we are going for fifth unit. So the fourth unit is completed with 6 topics. So fifth unit also 6 topics, very simple unit. First one is parabolic antenna, reflector antenna. Second one is lens antenna, then antenna measurements. My is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Screen visible? Yes, sir. Okay. So while we come to the antenna elements, first we'll see what is a reflector antenna element. Okay. So today unit 5 we are starting with reflector antennas. Similarly, reflector antenna feed mechanisms also we'll see.
So reflector antennas, in this we'll see basics of reflector antennas, types of reflector antennas, working of parabolic reflector antennas. So what is the basics of reflector antennas? It is highly directional antenna with high gain and high directivity. It is used for very long distance communication, such as satellite communications. Then it is applicable for microwave frequency range 1 to 100 kilohertz and beyond that. So there are two active elements here. First one, active elements, that is the feed element. Parasitic elements, which depends upon the feed element, it is nothing but the reflector. So types of reflector antennas. So Maunika Sindhu, what are the types of reflector antennas? The three, can you name? Reflector, corner reflector, and curved reflector, sir. Yes, plane reflector, corner reflector, and curved reflector. We'll see the principle now. What is happening? So parasitic elements is reflectors, active elements means feed. Okay. So reflector means simple plate. Reflector means simple plate. So here in the first one, plane reflector. So first you take a plane sheet, plane reflector. At the center, at the center there is an antenna. Place an antenna. So here obviously you know how an antenna radiates. I wanted to teach now how an antenna radiates because you have seen in the first unit. So here the antenna radiates. So as the antenna radiates, what happens is first the antenna radiates and it forms a spherical wavefront. A spherical wavefront. So what are the radiations that are coming from the antenna? That is the EM waves. They form as a spherical wavefront. So now, however, the antenna radiates and spherical wavefronts are formed, gets reflected. So if spherical wavefronts form ayo, this plane sheet touch avangane gets reflected. Now, so this position, gets reflected and now and forms a little curved plane wavefront since little curved directivity is low. So akkadi nunchi ఏదైతే మనకి లిటిల్ కర్వ్డ్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయిందో స్ట్రైట్ గా ఉండాలి యాక్చువల్ గా, బట్ లిటిల్ కర్వ్డ్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, రైట్? మౌనికా, Yes, sir. explain about plane reflector. In plane reflector, when we connect, it has feed antenna, sir. If we give feed antenna, it reflects. Spherical wavefronts will reflect to the parasitic element, and it reflect back as the plane. It's back at plane wavefront. That means spherical wavefronts are converted into plane wavefronts. So it has a direct. అది కూడా కర్వ్డ్ గా ఉంది చూడండి, లిటిల్ కర్వ్ గా ఉంది ఇక్కడ. దానివల్ల డైరెక్టివిటీ తగ్గుతుంది. స్ట్రైట్ గా ఉండాలి కానీ కర్వ్ గా ఉంది కాబట్టి డైరెక్టివిటీ వెరీ తక్కువ. నెక్స్ట్, కెన్ ఎనీవన్ టెల్ అబౌట్ ద సెకండ్? చూస్తే అర్థమైపోవాలి మీరు. కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్. మీరు అందరూ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు 5th యూనిట్ లో ఏమవుతుంది? In this curve, we will decrease in case of corner reflector, sir. Corner reflector అన్నది తగ్గుతుంది, sir. సో డైరెక్టివిటీ అన్నది స్లైట్లీ గ్రేటర్, దీనికన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. ప్లేన్ రిఫ్లెక్టర్ కన్నా కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్ కేస్ 2, హియర్ ద యాంటెన్నా రేడియేట్స్. అందరికీ తెలుసు సెంటర్ ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది ఫీడ్ యాంటెన్నా, అండ్ స్పెరికల్ వేవ్ఫ్రంట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అంటే రేడియేషన్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కింద స్పెరికల్ వేవ్ఫ్రంట్స్ ఫామ్ అయ్యి ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్. నౌ అగైన్ ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్. అంటే ఎప్పుడైతే కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్ టచ్ అయిందో ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ లిటిల్ కర్వ్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్. అంటే బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఇక్కడ కూడా కర్వ్డ్ ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ పాయింట్, దీనికన్నా ఇంకా కొంచెం తక్కువలో ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ లిటిల్ కర్వ్ లో అంత కర్వ్ ఫాలో కొద్దిగా స్ట్రైట్ గా రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఇలాంటి వాటిని డైరెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సచ్ రిఫ్లెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్స్. కేస్ 3. సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ అబౌట్ ద కేస్ 3? ఇది మీ ఎయిర్టెల్ డిష్ పారాబొలిక్ యాంటెన్నా డైరెక్ట్.
Can anyone tell about the case 3? Yes, sir. So When in the when we case give 3 the feed, also is a parabola. Here also the antenna radiates first. So the radiations will be in the form of spherical wavefronts or form. Then it gets reflected and form plane wavefronts. But now, what are the plane wavefronts we are observing? It is a straight. They are straight. So the directivity is high. First దానికి little curved, దానికన్నా కొంచెం తక్కువ curve, ఇప్పుడు straight line. Last case ki, right? So now antenna sends signal as spherical wavefronts. Curve as shape of parabola. అదే తీసుకున్నాం, parabola తీసుకున్నాం మనం ఇదంతా. సో parabolic dish example, parabola తీసుకున్నాం. We use parabolic reflector, directional characteristics will improve. సో ఇలా చేయటం వల్ల డైరెక్టివిటీ గెయిన్ కూడా పెరుగుతుంది మనకి. ఓకేనా? రైట్. Now there are 4 feed elements. Reflector means simple plate. So there are 4 feed techniques in reflector antennas. We'll see what are the 4 feeding mechanism. Chala important. Feeding mechanism of parabolic reflector. First one is center feed parabolic reflector. Second one is offset feed parabolic reflector. Third one is Cassegrain feed center. Fourth one Cassegrain offset feed. Center feed parabolic reflector గురించి చూద్దాం. రైట్, చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఎవరైనా చెప్పగలరా డయాగ్రామ్ చూసి? ఈ డయాగ్రామ్ చూసి ఎవరైనా చెప్పగలరా? yes, sir. మీ ఐడియా ఏమొచ్చిందమ్మా చెప్పండి. When we connect అంటే ఫోకల్ పాయింట్ ఉంది కదా సార్, ఆ ఫోకల్ పాయింట్ కి యాంటీనా ఫీడ్ ఇస్తే అక్కడ స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అన్నవి పారాసిటిక్ ఎలిమెంట్స్ వరకు వెళ్ళి అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ప్లెయిన్ వేవ్ ఫ్రంట్ వస్తుంది సార్. సో ఇట్ హ్యాస్ బ్లాకేజ్ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. అవును, ఎందుకుంటది అంటే కనుక నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. సెంటర్ దగ్గర ఒక ఫోకల్ పాయింట్ లాగా, ఇది కాన్కేవ్ లెన్సా కాన్వెక్స్ లెన్సా? ఎగ్జాంపుల్, ఇది కాన్కేవ్ లెన్స్ లో ఉందా కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఉందా? కాన్కేవ్ లెన్స్ సార్. కాన్కేవ్ లెన్స్. సో ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర, యాక్సిస్ దగ్గర, సెంటర్ దగ్గర ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర యాంటెన్నా పెడతాం. ఆ ప్లేస్ లో యాంటెన్నా ఫీడ్ పాయింట్. సో ఈ పారాసిటిక్ ఎలిమెంట్ రిఫ్లెక్టర్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యాంటెన్నా రేడియేట్ అయ్యడం స్టార్ట్ చేసిందో ఆ రేడియేషన్స్ అనేవి ఈ పారాబొలిక్ రిఫ్లెక్టర్ ని హిట్ చేసి, అంటే తాకి అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కింద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇది డయాగ్రామ్. సో సిగ్నల్ ఎమర్జింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద యాంటెన్నా. అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్టేటెడ్ బ్లాకేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం ఈ యాంటెన్నా ఇలా రేడియేట్ అవుతుంది, స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఫామ్ అయ్యి బ్యాక్ కి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సెంటర్ దగ్గర, ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర కరెక్ట్ గా సెంటర్ దగ్గర యాంటెన్నా ఉంది కాబట్టి రిసీవింగ్ యాంటెన్నా దగ్గర నుంచి వచ్చేవన్నీ కూడా ఈ యాంటెన్నా, ఈ ఫీడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న యాంటెన్నా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. క్లియరా? yes, sir. వర్కింగ్ ఆఫ్ పారాబొలిక్ కర్వ్ రిఫ్లెక్టర్. సో ఇది మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడే. Spherical waveforms are converted into plane waveforms, highly directive antenna. Now, focal point దగ్గర కనెక్ట్ చేయమంటున్నాడు parabolic reflector. At the end point of the parabolic reflector. So second case చూద్దాం ఇప్పుడు. So in this second case, what is happening, Monica? Sir, Second case ఇక్కడ పారాబోలిక్ తీసుకునే కన్నా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ పారాబోలిక్ వి విల్ టేక్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ పారాబోలా సార్. వెరీ గుడ్. ఫుల్ పారాబోలా అలా ఉండాలి. ఆఫ్సెట్ అంటే ఫుల్ పారాబోలా we are not taking, only half parabola we are taking. Using half portion of the parabola not complete, we are providing offset feed, right? Yes sir. So ఇందులో సేమ్ ఫోకల్ పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ. This is axis of parabola. So ఈ కేసులో ఏమవుతుందో you can imagine. Now you can explain, Monica, what is happening? The focal ఎప్పుడైతే హాఫ్ తీసుకున్నామో ఏం చేస్తుంది యాంటెన్నా?
దెన్ అంటే ఫోకల్ పాయింట్ కి ఎప్పుడైతే యాంటీనా ఫీడ్ కనెక్ట్ చేసామో స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ అన్నవి ఫార్ ఇలా పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ వరకు వెళ్ళి అవి బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ప్లెయినర్ వేవ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్. సో ఇక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంటుందా ఉండదా సార్? బ్లాకేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు సార్. ఉండదు. ఎందుకు? To overcome the disadvantages, we move with offset, sir. Yes, we go for offset. Very good. Now, center field Cassegrain parabolic reflector. Center field Cassegrain parabolic reflector. Example ఇది. Now, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే parabolic reflector ఇక్కడ రెండు parabolic reflectors, ఒక parabolic reflector ఒక హైపర్ paraboloid తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఒక paraboloid ఒక హైపర్ paraboloid. సో parabolic reflector తీసుకుంది ప్రైమరీ, సెకండరీ కూడా హైపర్ paraboloid తీసుకున్నాము, అండ్ ఫోకల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది యాక్సిస్ ద parabola. బట్ యాంటెన్నా పొజిషన్ మార్చాం. సో హూ కెన్ టెల్ ఇక్కడ యాంటెన్నా పొజిషన్ ఇక్కడ మార్చాం. ఎక్కడ మార్చాం? ఫీడ్ పాయింట్ ఫీడ్ అండ్ యాంటెన్నా అట్ ద సెంటర్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో రిఫ్లెక్టర్ నుంచి హైపర్బోలా వరకు వేవ్స్ అన్నవి స్పెరికల్ వేవ్స్ అన్నవి ఫామ్ అవుతాయి సార్. అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ప్లేన్ పారాబోలిక్ ప్లేన్ వరకు వస్తుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ తాకి మళ్ళీ ఒక ప్లేన్ వేవ్ ఫామ్ అవుతాయి. అవునా? ఎస్ సార్. ఎస్. సో ప్రైమరీ సెకండరీ, ప్రైమరీ తీసుకోవాలి, సెకండరీ హైపర్బోలిక్ తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. వాట్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? ఇక్కడ చూస్తే అర్థమైపోతుంది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా 2 తీసుకోవాలి. ఒకటి paraboloid, other one is hyper paraboloid. So whatever the rays that are coming from the antenna radiations that focused on the hyper paraboloid, then it reflects back, and now it is converted into spherical wavefronts are converted into planar wavefronts. సో బ్లాకేజ్ సిగ్నల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. ఎందుకు ఉంటుంది? దేనివల్ల? సెకండరీ, అక్కడ సెకండరీ రిఫ్లెక్టర్ తీసుకున్నాం కాబట్టి, హైపర్బోలా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఉంటుంది సార్. ఉంటుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ ది ఆఫ్సెట్ ఫీడ్, మళ్ళీ Cassegrain parabolic reflector. ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి? ఆఫ్ తీసుకోవాలి సార్. ఆఫ్ సెకండరీ అండ్ ఆఫ్ పారాబోలిక్ సార్. ఎస్, హాఫ్ పారాబోలాయిడ్ హాఫ్ హైపర్బోలాయిడ్ తీసుకోవాలి. సో ఫోకల్ పాయింట్ ఆఫ్ ది పారాబోలా ఒకలాగే ఉంది, యాక్సిస్ ది పారాబోలా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ హాఫ్ పారాబోలాయిడ్ ఆఫ్సెట్ లో Cassegrain లో 2 టైప్స్, రైట్? అది సెకండరీ రిఫ్లెక్టర్, ప్రైమరీ రిఫ్లెక్టర్ తీసుకుంటే. బట్ ఆఫ్సెట్ Cassegrain లో ఎలా తీసుకున్నా? హాఫ్ పారాబోలాయిడ్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ, half hyperboloid, that is secondary. Now you can tell Monica. When you connect feed to the parabolic, off parabolic, it will reflect the waves, spherical waves to the off hyperbola, and it reflects back to the first, I mean primary parabola, and it reflects back as the plane wavefront, sir. Plane wavefronts. ఇక్కడ బ్లాకేజ్ ఉంటుందా ఉండదా? సార్ ఇక్కడ బ్లాకేజ్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉండదు సార్. ఉండదు, రైట్. సో నౌ దీస్ ఆర్ ద 4 types. సో ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ highly directional we can go for these reflectors. సో రిఫ్లెక్టర్స్ ఒక ప్రిన్సిపల్ తెలుసుకున్నాం. ప్లేన్ రిఫ్లెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, దెన్ వాటర్ కార్నర్ రిఫ్లెక్టర్స్, water curved or parabolic reflectors. After that, we have went for 4 design feed mechanisms. First one is we are going 4 that is center fed, offset fed, Cassegrain offset fed. Okay, so these are used for long distance communication. So tomorrow class we'll go for lens antenna and antenna measurements. Tomorrow class. So we are in now 4th unit we have completed. So first unit is completed, second completed, third completed, fourth completed. 5th unit also has started. There are 6 topics in that. One topic completed, reflector antennas today very clearly. So the second topic is lens antennas and antenna measurements is the other topics. Okay, the types of measurements. With that we will complete the 5th unit also. Tomorrow I'll go for lens antenna and antenna measurements. Okay, so the session is closed today.
The session is closed. Thank you, sir. Thank you, sir. So these are all the types of Thank you, sir. మీకు చూడండి ఫస్ట్ 2-3 యూనిట్స్ లో చాలా వరకు విల్ బి హ్యావింగ్ బేసిక్స్, డెరివేషన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్, ప్రాబ్లమ్స్. 4 and 5 యూనిట్స్ అన్ని కూడా టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి యాంటీనా ఎలా ఉంది, ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఎలా ఉంది, డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి. సో 4 and 5 యూనిట్స్ కంప్లీట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ అండ్ యాంటీనా మెజర్మెంట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాం, ఎలా మెజర్ చేయాలి. విల్ బి సీయింగ్, రైట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ 3 70 marks ki 50 marks, 50 marks will be getting, and the rest 20 marks other units will cover. That is the 4th, 5th and 6th units, right?